Hello everyone, I hope you are doing well and Prelims is getting near, right? So you know ரொம்ப சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். And in order to help your preparation, right, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா every week we are going to give you 5 classes in which முதல் 3 classes we are going to discuss about previous year question paper, right? And rest of the days, அதாவது பாக்கி இருக்கக்கூடிய 3 நாள் இல்லை 4 days we are going to give some basic concepts, right? உங்களுக்கு வந்து basics ஃபுல்லாக brush up பண்ணுறதுக்காக we have started this initiative, right? And in today's class we are going to start with Environment and Ecology, right? So EVS வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் with respect to Prelims and also in mains. But EVS பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ஸ்கோப் இருக்குது ப்ரிலிம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா approximately it will be 12 to 16 questions வந்து நமக்கு Environment and Ecologyங்கிற கான்செப்ட்லேருந்து நமக்கு வருது, ரைட்? ஸோ நீங்கள் வந்து பேசிக்ஸும் படிச்சிருக்கணும், அதே சமயம் you need to learn current affairs, right, with respect to environment and ecology, right? And in today's class what we can discuss அப்படின்னா first வந்து sources, right? இப்போ வந்து நம்ம start roughly we are having 80 days for this prelims, right? So இன்னிலிருந்து நீங்கள் சின்சியராக படிக்க ஆரம்பித்தா கூட there is scope, right, to clear this examination. So be sincere in your preparation and if you are having any doubt or any difficulties with respect to your preparation, you can give your comments, right? You can pass your comments in the comment section and it will be addressed to you, right? And in today's class we shall see about first is sources for environment and ecology, right? எங்க இருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து environment and ecology வந்து படிக்கிறோம்ங்கிறது பார்க்க போகிறோம். And second thing is that few basic concepts we are going to discuss in today's class, few basic concepts in environment and ecology, right? And next thing is that like how to read environment and ecology in the last 5 minutes we can discuss, right? And first of all we are going to see about mandatory sources for environment and ecology, right? So mandatory sources வந்து first thing is NCERT, right? So NCERT இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா we cannot start our preparation. ஸோ என்சிஆர்டியில் மொத்தம் நம்ம எத்தனை சாப்டர் படிச்சிருக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி அப்படின்னா 10 chapters you need to learn, right? The first thing is biology. 12th standardல நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயாலஜி புக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் சாப்டர் 13, 14, 15 and 16, right? And next thing is that chemistry, 11th standard chemistry, right? So 11th standard chemistryல நீங்க படிக்க வேண்டியது வந்து environmental pollutionங்கிற chapter, right? So this will be in volume 2, right? So environmental pollution. And next thing is that geography already நீங்கள் ஜியாகிரஃபியில் படிச்சிருப்பீங்க, ஜியாகிரஃபி NCERTs. பட் இன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் சில சாப்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ஜியாகிரஃபி NCERT வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் 9th and 10th புக்கில் நேச்சுரல் வெஜிடேஷனுங்கிற சாப்டர் மட்டும், ரைட்? ஸோ 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்கும், 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஜியாகிரஃபி 11th ஸ்டாண்டர்ட். 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஜியாகிரஃபி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நம்ம 2 சாப்டர் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. புக்கோட நேம் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி, ரைட்? ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி, this is the book name. And fundamentals of physical geography ல நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து 15th and 16th சாப்டர் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இந்தியா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட். இது வந்து கண்டினியூஷன், பியோடைய கண்டினியூஷன் தான். ஜியாகிரஃபி 11th ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அங்கே இந்தியா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்னு ஒரு புக் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த புக்கில் வாட் வி நீட் டு லேர்ன் அப்படின்னா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்குது, அதையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா படிச்சிருக்கோம், ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி, ரைட்? ஐ திங்க் யூ ஹவ் ரிட்டன் தீஸ் திங்ஸ். Now we shall move to next thing, right? That is another mandatory source for learning environment and ecology is atlas, any one atlas, right? நீங்கள் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு அட்லஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபைன். இல்லை என்கிட்ட இருக்க ரொம்ப பழைய அட்லஸ் நான் வந்து புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் சஜஸ்ட் ஃபியூ திங். தட் இஸ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அட்லஸ் ஆர் பிளாக் ஸ்வான் அட்லஸ், whichever உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த அட்லஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ பிளாக் ஸ்வான் அட்லஸ், ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஆர் ஓரியன்ட் பிளாக் ஸ்வான் அட்லஸ், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 atlases. அண்ட் இதில் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அந்த அட்லஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், ரைட்?
ஸோ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் சோர்ஸஸ் வந்து, அதாவது பேசிக்கான சோர்ஸ் வந்து நம்ம என்சிஆர்டிலேருந்து படிக்கிறோம். டோட்டலி there will be 10 chapters. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி புக்கில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் 13, 14, 15, 16 அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் 11th ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் 2ல் நமக்கு இது வந்து இருக்கும், என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஜியாகிரஃபி 9th and 10th ஸ்டாண்டர்டில் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அண்ட் ஜியாகிரஃபி 11th ஸ்டாண்டர்டில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி 15 and 16. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஜியாகிரஃபி 11th இந்தியா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் புக்கில் நம்ம படிக்க போகிறது வந்து நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் சாப்டர் மட்டும், ரைட்? ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நவ் we are going to focus on syllabus, right? With respect to prelims மட்டும் தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்குறோம். ஸோ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜியோட சிலபஸ் என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஜென்ரல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் environmental ecology, right? ஸோ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜியில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான, அதாவது ஜென்ரல் இஷ்யூஸ் நம்ம படிக்கிறோம். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் தட் பயோடைவர்சிட்டி, ரைட்? இது வந்து நமக்கு யூபிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க சிலபஸ், ரைட்? பயோடைவர்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் கிளைமேட் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச், இந்த மூணுக்குமே வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க, which do not need subject specification, right? Or subject specialization. So this is the syllabus given by UPSC in your prelim syllabus, right? Notification you put it the general issues of environment and ecology, biodiversity, climate change. இங்க இதுக்குமே வந்து subject specialization வந்து தேவை கிடையாது, right? And now we are going to focus on இப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த environment and ecology வந்து theme basisல பிரிக்கலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம், ரைட்? Why we are doing this theme basis அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் படிக்கும் போது வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன நடந்தது, இதோட இந்த ஈவெண்ட்டோட இம்பேக்டாக என்ன காஸ்ட்லாம் நடந்தது, அந்த காஸ்ட்னால வந்திருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் இம்பேக்ட் என்ன, இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து க்ரோனாலஜிக்கலாக ஞாபகம் இருக்கும். லைக் ஆர்டராக நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மெமரியை வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கம்மி டைம் பீரியட் தான் நமக்கு வந்து எடுத்துக்கும், ரைட்? ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ அப்படின்னா, எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படித்தாலும் சரி, லைக் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா நீங்களே வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை படிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? நவ் we are going to discuss about themes, right? ஸோ என்விரான்மெண்டல் ஈக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஈக்காலஜி, ரைட்? ஸோ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜியில் மொத்தம் நமக்கு என்ன மாதிரியான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத படிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு தீம். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் தட் இந்த பேசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலே வந்து நமக்கு மோரார்லெஸ் லைக் ஒரு 20% வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும். டோட்டலாக லைக் வாட் இஸ் கிவன் இன் என்விரான்மெண்ட் ஈக்காலஜி நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் பயோடைவர்சிட்டி, ரைட்? ஸோ பயோடைவர்சிட்டி படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைமல்டேனியஸாக மேப்பிங்கும் சேர்த்து நம்ம பார்த்துடணும், ரைட்? ஸோ மேப்பிங் இன் த சென்ஸ் லைக் எந்தெந்த லொக்கேஷன்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், ரைட்? இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் தான், என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், ரைட்? ஸோ என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச பொல்யூஷன்லாம் என்ன? ஏர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து பொல்யூட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைக் we will be learning under this environmental pollution, right? And next thing is that climate change, right? So fourth one is climate change and associated issues, right? And next fifth thing is that we can say is national environmental legislation, right? So நம்ம இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய national environmental legislations. So this is the fifth theme. And next we can tell us international, right? So international environmental convention and agreement. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தீம்ஸாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீட் டு மென்ஷன் அண்டர் திஸ் தீம்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ecology, right? So basics of environment and ecology, then biodiversity and mapping. பயோடைவர்சிட்டியில் நம்ம மேப்பிங் சேர்த்து படிப்போம்.
என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், ஏர், லேண்ட், வாட்டர் அண்ட் ரேடியோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ், இந்த மாதிரி நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இது எல்லாமே நம்ம இங்கே படிப்போம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் அசோசியேட்டட் இஷ்யூஸ், ரைட்? ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால நமக்கு இதெல்லாம் இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இம்பாக்ட் ஆகுது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இம்பாக்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து தெர் இஸ் லைக் சம் பாவர்ட்டி கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் பர்சிஸ்டிங் இன் த ஃபார்மர்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் இந்தியன் எக்கானமி இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் வே. நம்ம எப்படியும் சொல்லலாம். இது போக தெர் ஆர் மெனி காசஸ் ஃபார் திஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச். காசஸ் வந்து நம்ம இங்கே படிக்க மாட்டோம். வாட் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் வை திஸ் இஸ் ஹேப்பன்ட், அது வந்து ரொம்ப லைட்டராக படிச்சுட்டு தென் we will be discussing about associated issues. இதனால என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் we can focus on now basic concepts, right? ஸோ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிக்காக நம்ம பார்க்க வேண்டிய என்சிஆர்டிஸ் பார்த்தாச்சு. இது போக நீங்கள் ஏதாவது கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க, இல்லை நீங்கள் பர்சனல் நோட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அடிஷ்னலாக நோட்ஸ் வேணும், லைக் உங்களுக்கு ஏதாவது கண்டென்ட், உங்களுக்கு ஏதாவது டெஃபினேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் தேர், ரைட்? நவ் we are going to learn about terminologies, right? ஸோ terminologies in the sense என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்க போகிறோம், ரைட்? இது environment and ecology, right? The first thing is environment, right? What is environment? We are discussing continuously about environment. Environmentங்கிறது என்ன அப்படின்னா everything that surrounds us, right? ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து என்விரான்மெண்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ everything that surrounds us, நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்னு தான் சொல்கிறோம். இப்போது இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பயோட்டிக், இன்னொன்று வந்து ஏபயோட்டிக், ரைட்? ஸோ பயோட்டிக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா just guess what is biotic. It is nothing but it is living thing, right? So living வந்து we are calling it as biotic. Abiotic is non-living, right? Keep it so simple. So this is how it is that, right? So இப்போ இந்த பயோட்டிக்கும் ஏபயோட்டிக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ்க்கும் நடக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டராக்ஷன் தான் வந்து இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் என்விரான்மெண்ட், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் இல்லை, ஸோ இப்போ நம்மளை சுற்றி நிறையா ஹியூமன்ஸும் இருக்காங்க, அனிமல்ஸும் இருக்காங்க, அதே மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான லிவிங் திங்ஸும் இருக்காங்க, லிவிங் திங்ஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸும் நம்மளை சுற்றி இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஒரு லிவிங் திங்குக்கும், அதாவது பயோட்டிக்குக்கும் ஏபயோட்டிக்கும் நடக்கக்கூடிய கண்டினியூஸான இன்டராக்ஷன் தான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து இருக்கும், ரைட்? யூ கேன் ரைட் அஸ் கண்டினியூஸ் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக், ரைட்? ஸோ பயோட்டிக்குக்கும் ஏபயோட்டிக்குக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய கண்டினியூஸான இன்டராக்ஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். இது நடக்கக்கூடிய இடம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? இந்த கண்டினியூஸ் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ், இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கக்கூடிய பிளேஸை தான் வந்து we are calling it as habitat, right? We are calling it as what? Habitat. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஹேபிட்டேட் வந்து ஒரு ஹோம், நீங்கள் இப்போ ஹாஸ்டலில் ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்டல் ஆர் உங்கள் ரூம், இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ஹேபிட்டேட், ரைட்? ஸோ அங்கே நம்ம மட்டும் இல்லை, we are interacting with your mobile and we are interacting with interacting in the sense like we are doing something with some things இல்லையா? அது we are speaking with your parents and நீங்கள் ஒரு பெட் வந்து வளர்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து there is continuous interaction between this biotic and abiotic. இதெல்லாம் சேர்ந்தது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறோம், ரைட்? I think it's clear for everyone. Environment is nothing but everything that surrounds us, right? And நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறோம், பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக். பயோட்டிக்ங்கிறது லிவிங் திங் அண்ட் ஏபயோட்டிக்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நான் லிவிங் திங், ரைட்? ஸோ இந்த பயோட்டிக்குக்கும் ஏபயோட்டிக்குக்கும் நடக்கக்கூடிய இன்டராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அந்த கண்டினியூஸ் இன்டராக்ஷன் தான் நம்ம வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். இந்த இடத்துல நடக்குது and we are calling this interaction as habitat, right? Now the second concept we are going to learn today is, that is second terminology, that is biosphere, right? I think you have read your 7th standard NCERT geography. அங்கே வந்து இந்த வார்த்தைகள் வந்து உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும், பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது. ஸோ பயோஸ்பியருங்கிறது என்ன அப்படின்னா, லெட் மீ ட்ரா a diagram here, right? This is lithosphere, this is hydrosphere, and let's say this is atmosphere. இந்த மூணு இடமுமே வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லையா? அதாவது லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். இந்த ரீஜியனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as biosphere, right? So the continuous interaction zone between these three things, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. What is lithosphere அப்படின்னா
crust இருக்கு இல்லையா, லைக் எர்த்துடைய டாப் லேயர், அதாவது we are deviating from environment and ecology now, just focus here, right? Now we are going to learn about earth, right? ஸோ எர்த்துடைய ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, let's say இப்படி நம்ம வந்து கிராஸாக கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, லைக் இந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? ஸோ இங்கே தான் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கோர் இருக்கும், ரைட்? ஸோ கோருக்கு அப்புறம் நமக்கு இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா மேண்டில், ரைட்டு? ஸோ மேண்டிலுக்கு அப்புறம் நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா க்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். எர்த்துடைய க்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த எர்த்துடைய க்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த க்ரஸ்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as lithosphere, right? So this is LITHO, litho. நம்ம வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் வந்து லித்துன்னு படித்தோம் இல்லையா, பேலியோலித்திக், மீசோலித்திக், நியோலித்திக். வாட் இஸ் லித்? லித் மீன்ஸ் ஸ்டோன், ரைட்? ஸோ அந்த க்ரஸ்ட்டு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as lithosphere, right? I think it's clear for everyone. Now let's move to the next word, that is hydrosphere, right? What does hydro means? Generally வந்து hydra, it refers to water, right? So எர்த்தில் வந்து you know that two-third of the earth portion is covered by water இல்லையா, அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எர்த்தை, we are calling it as blue planetன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர் வந்து it is denoting the water. And next is atmosphere. Atmosphere is nothing but we know that, right? Atmosphere is a thick blanket of air around the earth. இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ now இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, எதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? லித்தோஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர். அண்ட் இது 3மே வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஜோன், எல்லாமே கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஜோன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as biosphere, right? And next thing is that இதில் இதோட பயோஸ்பியரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா it is interaction of, kindly write these points, interaction of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, right? And here life exists. இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைஃப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும், ரைட்? Now let's focus on the word habitat now, right? We have completed the word environment, and the second thing is that biosphere, right? Now we are going to write something about habitat. Habitatங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a place of residence, right? Habitat is nothing but place of residence. யாருடைய ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னா of a particular organism, right? Of a, I'm writing it again, habitat is a place of residence of a particular organism. For example, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ நம்மளுடைய ஹேபிட்டாட் வந்து நம்மளுடைய வீடாக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம ஹாஸ்டலாக இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ். அண்ட் இந்த இடத்துல ஹேபிட்டாட்டில் வந்து கம்பல்சரி லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ரைட்? அதனால தான் அந்த ஹேபிட்டாட்டே நம்ம வந்து சொல்கிறோம் கம்பல்சரிலி லைஃப் எக்ஸிஸ்ட், right? Now we are going to see the important word next, that is ecosystem, right? What is ecosystem அப்படின்னா, any idea from your side? If you are having any opinion regarding these classes, you can leave your comments, right? So ecosystemங்கிறது வந்து it is defined or coined in the year 1935, right? So 1935 வருஷத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ecosystemங்கிற word வந்து coin பண்றாங்க. This word is coined by whom அப்படின்னா the person is Arthur Tansley, right? Arthur Tansley. Now what is ecosystem அப்படின்னா it is the structural and functional unit of biosphere. And next thing is that all biotic and abiotic component. Okay, let's write this point in the next slide. Kindly copy these things, right? Ecosystem is a word, it is coined in 1935. It is coined by Arthur Tansley. And ecosystem ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பயோஸ்பியர் பார்த்தோம் இல்லையா. What is biosphere? It is the interaction between 3 zones. அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து லைஃப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த பயோஸ்பியரோடைய பேசிக்கான ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் யார் அப்படின்னா இந்த ecosystem தான், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ecosystemங்கிறது there is another point we are writing here now. All biotic and abiotic component interrelated and interconnected, right? For example,
interconnected, right? ஸோ இங்கே நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பயோட்டிக் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசமும் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம் இவங்க இந்த ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதாவது இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டுமே வந்து they'll be continuously interacting with each other and continuously interrelated with each other, right? ஸோ இது எப்படி அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னா, we'll be learning some things, that is ஃபுட் செயின் நம்ம படிப்போம், அதே மாதிரி ஃபுட் வெப்பும் நம்ம படிப்போம், ரைட்? ஸோ இதன் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க, ரைட்? அண்ட் த்ரூ இன்டர்கனெக்டட் த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ், ரைட்? த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் energy and nutrient. That's it, right? We have completed the term ecosystem now, right? So ecosystem ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, this is a word coined in 1935. யார் இதை காயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்த்தர் டான்ஸ்லே வந்து இவர் வந்து காயின் பண்ணுறாரு. அண்ட் ecosystemங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பயோஸ்பியரோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் அதோட பேசிக் யூனிட் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஈகோசிஸ்டம், ரைட்? ஸோ ஈகோசிஸ்டமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் பி இன்டர் ரிலேட்டட் அண்ட் இட் வில் பி இன்டர் கனெக்டட். ஒன்னோட ஒன்று சார்ந்திருக்கும், ஒன்னோட ஒன்று சம்மந்தப்பட்டிருக்கும், ரைட்? எதன் வழியாக அது வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் நியூட்ரியன்ட், ரைட்? ஸோ த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் நியூட்ரியன்ட். நவ் nutrient or nutrients, right? So energy காகவும் nutrients காகவும் it will be interrelated and interconnected, right? Now let's focus on next word, that is ecology, right? So now ecology, what is ecology அப்படின்னா, it is nothing but it is scientific study of ecosystem, right? It is a scientific study of ecosystem. Now இது யார் இந்த வேர்டை காயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா E. Haeckel, right? So this is initial HACKEL, right? So E. Haeckel, right? Now இந்த வேர்டு எப்போ காயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஈக்காலஜிங்கிற வேர்டை 1866 தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து இனிஷியலாக உருவாகுது, ரைட்? இட் இஸ் டர்ன்ட் பை this person E. Haeckel, right? So it is a scientific study of ecosystem, right? Now we shall discuss the next thing, that is biomes. What is biomes அப்படின்னா, kindly write this point, large terrestrial area on Earth's surface. Okay. And one more point, similar type of flora and fauna. Which means பயோம்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, லைக் இது வந்து இருக்கிறதுலே வந்து பெரிய டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியா, அங்கே ஃபுல்லுமே வந்து நமக்கு ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா வந்து இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் ஃப்ளோரா அப்படின்னா, இட் இஸ் பிளான்ஸ், ரைட்? அண்ட் வாட் இஸ் ஃபவுனா அப்படின்னா, இட் வில் பி டினோட்டிங் அனிமல்ஸ், ரைட்? ஸோ பயோம்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியா, இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, லைக் நமக்கு வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பயோம்னு சொல்கிறோம், ரைட்? So next thing is that there is few things with respect to biomes we'll be discussing in our upcoming classes, right? Now you need to learn few things with respect to earth uடைய rotation and revolution, right? So what is rotation அப்படின்னா, it is earth is rotating, ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா it is 24 hours, right? ஸோ அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், 1 டேன்னு சொல்கிறோம், ரைட்? அண்ட் ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, லைக் ரெவல்யூஷன் வந்து it is for 365 days, right? So this is with respect to rotation and revolution of the earth. And இப்படி எர்த்தை வந்து ரொட்டேட் ஆகுறதுனாலையும் ரெவல்யூஷன் ஆகுறதுனாலையும் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து எர்த்தில் நமக்கு அதாவது நம்ம லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு there are some changes are experienced, right? Experienced by the human beings, rotation and revolutionனால. இப்போ ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, லைக் இதனால நமக்கு என்ன, அதாவது போத் ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன்னால நமக்கு வந்து சீசன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? Which means variation in temperature and pressure, right? So temperatureலையும் ப்ரெஷர்லையும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரியேஷன் வந்து இருக்கும், ரைட்? Now you need to learn few things, that is pressure belt, right? So pressure belt வந்து என்ன அப்படின்னா, லைக் இதனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓஷன் கரண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும், ரைட்?
ஸோ இது எதுக்காக இன்றைக்கி கிளாஸில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, நாளைக்கான கிளாஸில் we are going to discuss about the types of climate. அதனால தான் வந்து I'm just giving an overview before watching the next video. அதாவது உங்களுக்கு நாளைக்கு கொடுக்க போகிற வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி kindly go through the biomes type, right? I'm writing it here. So we are discussing this biome type in tomorrow's class, right? So biome type வந்து நீங்கள் சும்மா போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். I'm just giving some clue, right? அதாவது giving some keywords. Kindly search these words and do read a lot about this, right? So இதுக்கான சோர்ஸ் வந்து ஜிசிலியாவோட புக்கு. இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா I can go through that, right? So I'm writing few biome names, right? Equatorial climate. This is the first one. And I'm just reciting, அதாவது I'm just telling the name today. இதோட explanation வந்து நம்ம நாளைக்கு கிளாஸில் தான் பார்க்க போகிறோம், right? And monsoon, I hope this is familiar for you, right? Monsoon. And next is savanna. And fourth thing is hot desert. Fifth one is China type of climate. Sixth is steppe. What is steppe? You can comment, right? What is steppe? And Mediterranean, right? And next thing is that eighth one is Siberian. Ninth one is British and Alpine. 11th one is Arctic or polar. And 12th one is Laurasia, right? So that's it. So these are the types of climate or types of biomes, and I want you to go through these points. What you பார்த்துருவாங்க. நாளை கிளாஸ்ல we shall discuss these things, right? And next word is biota. What is biota? It is a new term, I guess. So biota means flora and fauna. ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய உயிருள்ள பொருள், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பயோட்டான்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா which has, அதாவது biota means which is having life, right? So which is having life, right? Now in our next class, அதாவது உங்களுக்கு நாளைக்கான கிளாஸில் what we are going to discuss அப்படின்னா, the first thing is that இன்னைக்கு பார்த்த type of climate வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். And next thing is that we are going to start ecology and environment, right? So ecosystem oda type and இதெல்லாமே வந்து நம்ம நாளைக்கு கிளாஸில் தான் பார்க்க போகிறோம், right? And next thing is that while following these things, right? அதாவது நீங்கள் இந்த கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, அது ஒரு மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூஆர் ஃப்ரெஷர், நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா you can just watch these videos, right? And you can follow the book list which we are suggesting, right? And in case of any queries, if you are having any doubts, you can reach us, right? You can leave the comment section, or the students who are having my personal number, you can text me, or you can give a voice note, right? And with respect to previous year question paper, there has been videos uploaded in the previous 3 days, that is Monday to Wednesday. In the week வந்து உங்களுக்கு PYQs வந்து upload பண்ணப்பட்டிருக்கு from polity and Indian economy, right? So go through that and utilize these sessions, right? And why we are giving this as a YouTube video அப்படின்னா, in order to reach more people, right? So நிறைய பேருக்கு நம்ம கிளாஸஸ்லாம் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக we are doing this, and yeah, that's it. As of now, இன்னைக்கான கிளாஸ்க்கு இது போதும். And in tomorrow's class we are going to continue with the next thing, right? So what we are going to see in tomorrow's class அப்படின்னா, the first thing is types of climate, and we are going to start with environment and ecology, right? Thank you.